Oups. J'ai un peu oublié de changer ça. Je devais tout ouvrir. J'ai failli oublier ça, moi. Bonjour les gens. Bonjour les gens. Bonjour, c'est Icetoseeyouu, voir comment ça va. Moi je vais bien, on se retrouve pour un petit peu de Teso. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué. On va capiler. On va parler au capitaine Sarandil. Hail, chosen of the Queen. We have been expecting you. Vous avez besoin de quoi? Queen Irene sent a missive detailing your arrival and orders. You are here to secure the staff of Magnus. Où est-il? Safe in our vault below the city. We have guarded it day and night. When you are ready, I shall show you into the vault. Très bien, allons-y. Enfin, par allons-y, je veux dire, vas-y, je vais suivre mon GPS magique. Je te jure. Behold the Mages Guild. The paint is still fresh. A marvelous addition to the city. Quelle peinture? Il n'y a pas de peinture dans le coin, hein. Work remains, of course, but one does what one must on the fringes of the Dominion. Ça va, vous êtes bien démerdés si vous venez de la faire, hein, comme vous The dites. vault is below. Follow me. This vault holds many rare plants that no longer exist in the Somerset Isles. Do take a closer look. I am no scholar of botany, but I know something about our specimens. Alchemists pay a dear price for this plant. It will be the jewel of the royal gardens. Ok. We found these in a Valenwood cave of all places. Ouais, et mon pet est toujours en train de péter un plomb, mais ça c'est normal. We've been trying to transplant this unusual variety of redwort plant into Somerset for some time. Crimson Nernroot. We thought it was a gnawed tall tale. Et pourtant ça existe. Valenwood soil is not surprisingly very fertile. These specimens are bound for the royal gardens. Allons-y. Non mais tu veux pas me faire manger le bois aussi? This room holds alien relics uncovered across Valenwood. Interesting, aren't they? We've removed any dormant traps that we know of, so feel free to examine them more closely. I will answer any questions you have about them. Ok. Scholars believe this relic was broken into pieces when it fell from the heavens. They believe there may be others in Hectorhaim, the legendary center of the Valenwood. Ok. The tree gifts. We're not actually sure what it does. This helm is actually from our own collection, but one of our Bosmer allies stole it and then returned it in exchange for a song. Ok. Our ancestors have left traces of their civilization across Tamriel. If we follow Queen Irene, our empire will one day rival theirs. Ok. Ouvre la porte. Behold, the staff of Magnus. What happened? Where is it? Je sais pas, mais je vais faire des flammes avec mes mains. By the shining trees of Old Meris. We have been burgled. But how? Ce bâton était une illusion. Où se trouve donc le véritable bâton? I know not. We have guarded the vault day and night. I placed the staff myself. Quelqu'un d'autre est-il entré dans le caveau? No. The vault is off limits to all, but wait. Viceroy Palador recently toured the vault. Pourquoi était-il là? The Queen's business. Or so he stated. The staff was present before his visit, but I did not check after he left. Vous pensez que le vice-commissaire a dérobé le bâton de Magnus? Unthinkable. Yet, what other conclusion can we draw? Such illusionary magic is beyond the ken of a common thief. To the surface, I must question the watch. Je vous retrouve là-bas. Bon, par contre, il y a un truc que je veux que ça reste.
que le jeu enlève à chaque fois. Voilà. Non, c'est pas ça. Ok. Où c'était? Voilà, je veux que ça reste. Je veux tout le temps voir mes skills. Je sais pas pourquoi elle les retire. Ça me saoule. Excusez-moi, il faut que j'aille voir mes notifs. Ah oui. De toute façon, j'aurai pas le temps d'aller jusqu'au... Oh, c'est con. J'aurai pas le poney. Tant pis. En même temps, je reprends là, on est genre le 15 mars, donc ouais. Y a pas une chance. Donc, je vois qu'il y a un... Il est censé y avoir un... Oh là là, je sais pas m'exprimer. Un éclat céleste. Là-haut peut-être? Oui, je crois que j'ai juste. J'aime quand j'ai raison. Bon, je suis tombé de trop et dans les flammes, c'est trop bien. None have entered the vault save you and the vice reeve. I have confirmed it. Où se trouve le vice-commissaire Playdil en ce moment? He departed into the wilderness. He said he had orders from the Queen to bring Naaman's body. He did not return. He was always foolishly devoted to the prince. I pray nothing has happened to the prince's body too. Que craignez-vous? Staff of Magnus is an extremely powerful object. There's no telling what wickedness he could achieve if he desired it. Rest assured he would not have accessed the vault if we'd had any suspicion of his loyalty. Someone must inform the Queen. Je m'en charge. Chosen of Marbrook, your queen has arrived. Bear witness to the glory of Queen Irene, hope of the Dominion. Ouais, bah moi je m'assieds en attendant. Bon bah la reine Irene, elle a pas l'air de vouloir rentrer. On va aller la chercher. Je te jure. Honor and praise, my friend. Do you have the staff of Magnus? J'ai une question, il est où ton front en vrai? Le bâton a disparu, dérobé par le vice-commissaire Playdil. Paladil? Then it's true. He's betrayed us. My brother's body didn't make it to Marbrook either. I knew he loved Naaman dearly, but I didn't think he'd stoop to this. I will once again require your aid. Accompli requête. These wood elves and their forest spirits. Ah, Razumdar. Claws are they strength? It is good to see you, my friend. Greenshade is far more exciting place than Raz expected. He hears now that the staff of Magnus has been stolen, as if these rebellious Bosmer were not trouble enough. Les elfes des bois du coin se rebellent-ils vraiment contre le domaine? Not yet, but it is possible. The elves in this part of the Valenwood do not follow King Camoran. They claim to be subjects of the Wildar King, some forest spirit no one has ever seen. They mock the Dominion and call Queen Irene an enemy. Pourquoi s'oppose-t-il à la reine Irene? We do not know. The Battle Reeves sent a soldier, Hazazi, to negotiate with the Bramblebreach clan, but he has made no progress. Now Raz needs to hunt for the Staff of Magnus, so he asks you, will you find Hazazi and sort this out? Oui, j'en prendrai soin. The Bramblebreach village is just south of Marbrook. Hazazi is there. He likes to complain, but he's a good soldier. He just needs someone with a more sophisticated negotiation style. And by the time you get back, Raz will have a lead on the staff. En quoi les ronces-brèches sont-ils différents des autres elfes des bois?
This one does not understand Bosmer clan politics. But as Raz hears it, the clans of this part of Valenwood have always been wild. Some even sided against King Camoran in the Black Sap Rebellion. Alors pourquoi personne ne s'est-il attaqué à eux? Greenshade is the heart of Valenwood. It is very dangerous and very mysterious, and these Bosmer understand it like no others do. Raz would not be deterred, but even Camoran's Vindusk Rangers avoid traveling in this part of the forest. Pourquoi vous a-t-on envoyé à Prasin? As always, Raz serves the Queen. She wanted to know if the Bosmer here are as scary as they sound. With the staff of Magnus stolen though, Raz must make that his priority. This one knows you can handle the Bramble Breach as well as he could. À votre avis, qui a volé le bâton de Magnus? The obvious answer is probably the right one. Paladin. That toad fulfilled Naaman's every wish. Why should that change just because the prince is dead? Raz knew the veiled inheritance was a disease not so easily excised. Alors sur quoi devez-vous encore enquêter? If Paladil has taken the staff, we need to find him and discover what he plans to do with it. The staff is powerful and dangerous. All of the Dominion is at risk if we cannot find it. Ok. Si tu veux lire. Si tu le dis. Ouais, en fait, moi je me mets à avancer, mais je dois aller où? Ah, là-bas. J'avais pas chopé des caisses ou des trucs du genre. Bon, j'ai des points de champion visiblement. Oui, j'ai dû jouer un peu sur mon autre compte sans faire gaffe, je suppose. Enfin, sur mon autre compte, sur mon autre perso surtout. Bon, c'est pas très loin. En fait, je suis dans une zone que j'ai pas encore découverte. Ouais, c'est ça. Allons-y. Mon dieu, on est en forêt, il pleut pas. Wait, encore un point de champion? Ah ouais. Dark moons. These crazy Bosmer make no sense. Hazazi comes to negotiate on behalf of Queen Irene to hear their grievances, and all they do is dance and jest. Hazazi has only been here a short while, and already he hates this village. C'est Razumdar qui m'envoie vous aider pour une négociation. What negotiations? These dungy elves don't want talk. They say they only answer to the Wilder King. Who is this? Who knows? They'd rather pull Hazazi's tail than give him a straight answer. It's not fair. Hazazi always gets the worst assignments. Je devrais peut-être leur parler moi-même. Hazazi likes this idea. If you can just get the Bramble Breach to make sense, this one will be impressed. Hazazi thinks it's a wild guar chase. Ça va, je te dérange pas, madame? Try. Speak with their tree thane. May you have better luck than Hazazi. Okay. She came here and she danced. Why the fuck not? Hello? Yeah, okay. Oh, they're all dancing. Well, this one is clearly drunk, but... Yeah, get him. Bon, bah il va plus danser celui-là, ça c'est sûr. C'est où? C'est au-dessus. I didn't think I was being disrespectful. Sometimes people are just impossible.
Another tourist? Rare to have so many visitors in this part of the Valen Wood, didn't you hear? It's much safer behind the shiny new walls of Marbrook. Even King Camoran hesitates to venture into the court of the Wilder King. Je viens négocier au nom du domaine. Negotiate? About what? Oh, I know. You want us to bow to your queen and swear allegiance to your what's-it's-called? Aldermary Dominion. Huh. Problem is that our allegiance is to the Wilder King, and he doesn't seem to care for your dominion. Puis-je parler au roi nature? Ha, sure. Let me just pull him from my satchel. You people don't understand. The Wilder King manages the entire forest. He doesn't have time for idle talk. Why do you think so many people doubt his existence? Avez-vous déjà parlé au roi nature? Not in person, but I don't doubt the Wilder King exists. He speaks to me in the babbling brooks and the wind in the trees. Bon, je vais appeler l'asile psychiatrique. But I don't need to. He already tells me everything I need to know. Puis-je lui demander audience? I could tell you, but how do I know you're trustworthy? You ask us to share your enemies, but will you share ours? The wood orcs are a plague we can't seem to be rid of. If you help us drive them off, I'll tell you what you want to know. Comment les chasser? Lurchers. Take seeds from the shimmering tree in the village and plant them in the orcs' camp. In a few minutes, they'll sprout out with a vengeance. The orc chieftain won't surrender so easily, though. Just kill him. Leave the rest to the lurchers. Très bien, je dois pouvoir m'en charger. Don't bother coming back here until you've run off the orcs. I've got important business to attend to. Comment ces graines fonctionnent-elles? Well, if you plant them in some peat, they sprout into a flower, and then after some time, the flower grows into a lurcher. If you want more than that, you can ask the Wilder King himself. When you get that audience. Et ces suturés, de quoi s'agit-il exactement? They're gifts from the Wilder King, embodiments of the raw energy of the forest. Alors les sorts du weird sont pas trop d'accord avec ça. Hein. We can't lead them against the orcs, but if they sprout straight into the orcs' camp, they'll know what to do. You met Sheogorath in South Point. What next? Boethia in Marbrook. Ça m'étonnerait pas que je rencontre B aussi en Marbrook. Hein. Can you believe that tree thane? Was the tree thane as rude to you as she was to me? All I asked was how one might get an audience with the Wilder King. But the way she reacted, you would have thought I was trying to slaughter her children. Did she treat you any differently? Elle m'a demandé de l'aider à chasser les orques des bois. She did? That's funny, because Under and I offered to drive the orcs away and she turned us down. I don't know, I'm beginning to suspect this is some elaborate Bosmer trick and the whole village is laughing at us when we're not looking. Vous ne pensez pas que le roi nature existe? I didn't say that. There is definitely a distinctive magical force in this part of Valen Wood. But I fail to understand by what logic the tree thane decides who gets an audience with the Wilder King and who gets turned away. Pourquoi voulez-vous une audience avec le roi nature? Oh, I'm Aranias. Maybe you've read my book, Spriggans in the Green, Story and Myth in Primitive Bosmer Society? Non. Probably not, I guess. Anyhow, Under and I came in a scholarly pursuit to see if this Wilder King is really as powerful as they say. Alors, qu'allez-vous donc faire maintenant? We'll just have to venture deeper into the forest on our own. We'll probably get lost and suffer a slow and painful death, but that's the risk we have to take. Ça va, tu le prends plutôt bien. If you're going after the wood orcs, though, I know something that might make it easier. Que suggérez-vous? If you want, you can take the essence from the calope tree and rub it all over your body to cloak yourself in a haze of forest moths. The wood orcs won't even see you. Merci. Oh, one more thing. Under scouted out the orcs' camp pretty extensively. He might have some useful observations if you ask. Good luck with the wood orcs and that tricky tree thane. Maybe we'll meet again when we find the Wilder King. Que savez-vous sur le roi nature? There seem to be a lot more rumors than any real facts. Some say he's a man. Others say he's a spirit, an embodiment of the forest. What I find most fascinating, though, is the rumor that he actually shapes the entire forest. That's just incredible. D'où venez-vous à l'origine? Me? I was born and raised in the Somerset Isles. Yo, Shiro, comment ça va? Small island known as Silitar. It's a pretty secluded place. Growing up there was what first sparked my interest in studying nature magic. But, well, it was very lonely. On dirait vraiment un chercheur lui aussi?
Of course not. He's mainly here Oh, ça va, acting ça as va. my guardian. They warned us that this place was dangerous, and if the Wilder King is really as unpredictable as people say, well, never hurts to be prepared. Ok, bon, il a dit que je pouvais lui parler. I spent several hours watching the wood orcs and evaluating their weaknesses. As a whole, their strength is in numbers. As long as you don't take on the entire camp, you should be fine. The chieftain's the one you have to watch out for. Et qu'est-ce que le chef a dit c'est inquiétant? By the look of his scars, he's seen his share of battle, and he knows how to take a beating. Don't expect him to go down quickly. There's a shaman who's never far from his side as well. I'd focus on killing the shaman first. Good luck. Ouais, merci, c'est le genre d'infos dont j'avais absolument pas besoin. Bon. J'en ai rien à foutre de me déguiser, je veux juste aller péter la gueule à des orques et puis on n'en parle plus. Exactement comme ça. Parce que rien à foutre des orques. Sinon, le Wilder King, là, il laisse pas les orques habiter ici? Je veux dire, ils habitent ici, hein, les orques des bois, donc... Pourquoi ils les laisseraient pas faire? Parce qu'apparemment, le roi nature, c'est lui qui... C'est lui qui dirige toute la forêt. Oui, monsieur le chaman. Voilà. Je sais pas comment j'ai fait pour pas le découvrir avant le campement, mais bon. Vous avez découvert le campement des orques. C'est-à-dire j'étais en plein milieu. Ouais, mais quand même, vous l'avez découvert. Ouh. Fun. Non, après je vous bute tous, hein. No kill. Bon, ça a marché une fois ta petite saloperie là, mais ça va pas marcher deux fois. J'adore comment ça a pas averti l'autre, elle s'en fout. Par contre, il y a des trucs à récupérer, je vais les récupérer. J'ai tout fait. Ah, il reste purge. Mon pouvoir draconique atteint le niveau 50. Ah ouais. Bon, bah j'ai de la marge, hein.
Ouais, bah ils sont de moins en moins résistants, hein, ces ennemis, sérieux. Bon, oui, j'ai vu qu'il y avait une mine là-bas et on va se la faire. Parce qu'on est à côté et que ce serait dommage de pas le faire. Vraiment. L'une des raisons pour lesquelles les œufs des bois tolèrent la présence des clans orques en Valboisé est que les orques des bois ont presque autant de talent pour forger le métal que leurs cousins du nord. Les bossemères du pacte vert ont toujours besoin d'outils et d'armes en métal qu'ils achètent auprès des orques. Du coup, pourquoi vous voulez que je pète la gueule à ces orques-là s'ils vous font des armes en métal, là? Expliquez-moi, s'il vous plaît. J'aimerais comprendre. Ah. Wait, est-ce que ce squelette vient de sortir du cadavre de la personne là où j'ai rêvé? J'ai dû rêver. Non, non, je rêve pas, les squelettes sortent des cadavres. C'est original, mais un peu inattendu. Je regarde un truc dans mes réglages. Book. Non, non, book icon 7.1, c'est bien. Je sais qu'il n'y a pas de lorebook dans le coin du coup. Bon, après les squelettes c'est pas dur à tuer, du coup je m'en fous. Il a fallu que ce fantôme de merde il me voie. Vous pouvez rester à distance et pas me voir, ça m'allait aussi. Hein. L'avantage de ces trucs, c'est qu'ils mettent du temps à sortir. Du coup, j'ai pas nécessairement besoin de me battre contre tout. Ah, c'est pas un qui t'envoie un gros spec dans la gueule et qui te fait peur, il fait juste de la glace. Ok. Bah, du coup, rien à foutre. Hein. Qui c'est le boss de donjon? Enfin ce que c'est surtout. Ça doit être un mort-vivant quelconque. Parfait, parfait. Et visiblement c'est ce truc qui s'appelle rétribution. Là je vais péter la gueule. Tu vas voir c'est de la rétribution dans l'air. Je m'en fous de ton squelette, c'est toi que je veux buter. Pas besoin de la grosse musique de boss, c'est de la merde. Voilà. Ce sac à dos appartenait à un des orques des bois. Parmi les autres objets présents dans le sac se trouve une simple hache bosmère, elle brille d'une étrange énergie violette. Il y a aussi une note de vente pour la hache dans le sac, elle a été achetée récemment, le nom du vendeur est Fortor, un membre de la guilde des mages de Marbruck. Il ne reste aucun orque pour réclamer la hache, Fortor voudrait peut-être la récupérer.
Peut-être plus tard. En tout cas, là, tout de suite, je vais pas aller lui ramener sa hache tout de suite à Fortor, là. J'aurais fort tort de faire ça. LOL. Ah putain. J'aurais pas pu sortir au moment où je passais. Je savais que j'ai pas forcément envie de me battre. Vous êtes lourd. C'est con parce que j'aurais pas le poney familier. Familier pacifique, j'aime bien les poneys moi. On va remettre la bonne quête. La quête s'appelle Effrayer l'effroyable. Pourquoi? C'est pas des fantômes, c'est des orques. Ouais, ouais. Ah. J'y vais ou j'y vais pas? Oui, j'y vais. Fuck me. Ah, mais... Faire foutre. Je vais aller au dolmen. Comme ça, c'est fait. Je suis pas mal sidetrack là pour cette quête là, mais bon, qu'est-ce que je te dis là. Il y a plein de monde en même temps donc ça va pas durer très longtemps. Hein. Ça va franchement pas durer visiblement. Ils sont défoncés les pauvres. C'est quoi qui m'a foutu au sol exact. Ah d'accord, c'est un putain de fauche-clan que j'avais même pas vu. Séductrice sorcière folle. Faut savoir, tu veux me séduire ou tu veux me taper sur la gueule? Aside the pawns, my knight, until one day you are taken unawares. Ah, y'a plus qu'à tuer tout ça de merde. Nothing you can do will end this. Voilà, il n'y a plus qu'à se casser. Alors on va finir la quête cette fois premier. Il y a des Ragnar qui traînent à la sortie du truc. Limite c'est juste des Ragnar hein mais... Ouais, il y a quelqu'un qui doit faire la quête en même temps que moi là, je pense.
Pourquoi il est réapparu lui? Je veux savoir. Mais je me doutais bien que le chef serait dans la grotte. Alors je veux bien le tuer si tu le fais respawn. Non bah j'imagine que je vais tuer la rôdeuse en attendant. Ces mecs-là ont entendu leur coéquipière se faire massacrer, mais ça va. On va pas se déranger, hein. Ouh, faut faire respawn le chef orc. Non mais sérieux, le jeu. J'aurais pas dû aller au dolmen. C'était mon erreur. Ouais. On fait chier en attendant que le boss y respawn. Est-ce que le boss pourrait revenir? Yep. Oh putain, il est là.
d'accord, bonne idée. Ok, nice. Laissons-nous. Pourquoi il a mis aussi long en respawn, mais bon. Je sais pas pourquoi il y a autant de guêpes géantes dans le coin, mais bon, moi j'habiterai pas ici à leur place. C'est peut-être que moi, hein. Il y en a des singes dans cette forêt. My scouts came back singing your praises. They said the wood orcs broke quickly after you killed Chieftain Thragdosh and unleashed the Guardians. I wasn't exactly expecting you to succeed. Seems there's more to you than meets the eye. Je pensais que nous avions conclu un marché. And you're worried I won't hold up my end of the bargain? No, I keep my promises. You got rid of those parasitic orcs. You've earned the right to petition the Wilder King for an audience. I hope I haven't given you a sense of false hope, though. Bosma around here petition the Wilder King for an audience all the time, and he rarely responds. More than likely, you're simply wasting your time. J'entends bien, mais j'aimerais tout de même faire une requête. Suit yourself. Just south of my home, you'll find the petitioning stone. Just touch it. Probably nothing will happen. If he wants to speak with you, though, he'll appear when you touch that stone. Il me suffit seulement de toucher à pierre. I never said it was complicated. Besides, by scaring off those wood orcs, you just might have improved your chances. The Wilder King sees these things, you know. All right, run along now, and may the forest part to reveal your path. Je vais aller toucher la pierre de pétition alors. Bah tiens, il a apparu. Welcome to my court, outsider. Since you entered my domain, I have watched your actions with keen interest. You have been generous with my people and more patient than I expected. I still cannot gather one thing. Why have you come? Je viens négocier au nom du domaine. Again, not what I expected. I think I've heard of this Old Merry Dominion, but I don't see how inclusion in this group would appeal to me or to the people in my domain. Aligning with you would only alienate us from others. Vous ne seriez aliénés que de nos ennemis communs. Interesting. You think we have common enemies? My only enemies are those who would seek to harm Valenwood. Let us test your theory, though. Show me one of these enemies of whom you speak, so I might better understand. D'accord, comment? Use the other stone pillar, the one on the platform behind us. Touch that stone pillar and an apparition will appear. One of your enemies, as you say. Pourriez-vous m'apporter votre aide dans ce combat? I am pleased to be able to lend you strength to face this enemy from your past. Désolé. Pas trop dur à combattre, à convaincre le Wilder King. Hein. Strike us down. The veiled heretics will always rise again. Ah, mais c'est le conseiller Norion, je me rappelle de lui. Caca, et c'est toujours du caca aujourd'hui. Tu t'avais pas dit que tu voulais m'aider? Je parle d'une aide. Il me soutient moralement, c'est ça? Il fait la cheerleader derrière?
Bon, le roi nature, à part me demander de tuer des trucs que j'avais déjà tués dans le passé. I sense the darkness in the heart of the one you fought, but he has already been defeated, has he not? And those like him, they may not all share his darkness. You should have me call these people enemies, though. Oui, on les appelle l'héritage voilé. The Veiled Heritance. Yes, I am familiar with this distinction as well. There is one among this group who has come to Valenwood to see me, and I find her curious. Very curious. I'm not inclined to consider her an enemy. De qui parlez-vous? She is one who has been blessed with fascinating gifts. Gifts I cannot afford to ignore. You would know her identity, though. I was able to capture one of her memories. Touch the petition stone again, and I will share it with you. We have much need of someone like you, Ananias. Yes, young one. We have a problem in the Valenwood that will require your talents specifically. I would be honored to help however I can. An opportunity has arisen to strike a devastating blow to the Dominion, to divide the Bosmer. The Bosmer in Greenshade claim allegiance not to King Camoran, but to a man they call the Wilder King. Killing this Wilder King will drive the Bosmer mad. He is very elusive, though, so I will need your help to find him. Ah, et tu le considères pas comme un ennemi? We are entrusting you with an important task, I hope, my dear. Of course, Lady Estrie, you can count on me. Il vient de parler de tuer. As you've just seen, the young girl Aranias is associated with the Veiled Heritance. Until I know more about her, I hesitate to call her an enemy. I will have more insight soon, though. Even now, Aranias is on her way to my throne. Mais en durée, elles viennent vous tuer. So she believes. But there may be a greater truth to her purpose here. You may not like this, but I sense the same is true of you. Like the branches of a grat oak, I believe that Aranias' destiny, my destiny, and your destiny are all intertwined. I cannot yet see how these events will play out, but I do know that like Aranias, you must come deeper into the forest. Où dois-je me rendre? You must eventually come to my throne, but not yet. Each of us is a strand to be spun into the story of Valenwood. You should seek out the spinner, Marrowan. He can tell us how this story began and where it should end. Et qu'en est-il d'Andur et d'Aranias? Vous ne risquez rien? Yes. Traveling through Valenwood is a funny thing. It may take them many days to find the path to my throne. You have all the time you need. Find the spinner's cottage and speak to Marrowan. Safe journeys, my friend. Très bien, je vais donc chercher le trameur Marruin. Et bah, ça tombe bien parce que je vais aller me poster devant lui et on va s'arrêter là. Et ça tombe bien aussi parce qu'il y a l'oratoire. Du coup on l'active. On va aller chercher le bouquin et le... Ah, je trouve pas mes mots. Le bouquin et l'éclat céleste. Il est censé y en avoir un ici. Mais non mais ils sont où vos machins? Voilà. Le bouquin doit pas être loin normalement. Ah oui. Et donc faut aller croiser l'autre. J'ai découvert la maisonnette du trameur, c'est trop bien. Voilà, on va rester à une distance dangereusement inconfortable du trameur. C'est-à-dire... Là. Là c'est parfait. Là c'est beaucoup trop proche. Et là je lui mets des flammes à côté des choses, ça a pas l'air de le déranger. Bref, sur ce les gens, on s'arrête là pour ce soir. Donc voilà, c'était Ice. Portez-vous bien. Bye bye.